அது மிகவும் அழகான ஈத்காலை. மரங்கள் இன்னும் பசுமையாகவும் வயல்கள் இன்னும் அழகாகவும் வானம் இளஞ்சிவப்பு ஒளியுடன் பிரகாசமாகவும் இருந்தது. சூரியன் கூட உலகத்துக்கு இனிய ஈத் வாழ்த்துக்களை கூறுவது போல ஒளிர்ந்தது. முழு கிராமமும் உற்சாகத்தில் மூழ்கியது. ஏனெனில் அனைவரும் ஈத்காவிற்கு செல்ல தயாராகி கொண்டிருந்தனர். குழந்தைகள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர். அவர்கள் தங்கள் பைகளில் இருந்த நாணயங்களை மீண்டும் மீண்டும் எண்ணி பொம்மைகள், இனிப்புகள் மற்றும் பல பொருட்களை வாங்க நினைத்து மகிழ்ந்தனர். அனைத்து சிறுவர்களிலும் ஹமீத் தான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தான். அவன் 4 வயது சிறுவன். மெலிந்த உடலும் பழைய உடைகளும் கொண்டவன். அவனது தந்தை இறந்து விட்டார். தாயும் இல்லை. அவன் தனது வயதான பாட்டி அமீனாவுடன் வாழ்ந்து வந்தான். அவர்கள் ஏழைகளாக இருந்தாலும் தனது தந்தை பணம் கொண்டு திரும்புவார் என்றும் தாய் அல்லாவிடமிருந்து பரிசுகள் கொண்டு வருவார் என்றும் ஹமீத் நம்பினான். அமீனா மிகவும் கவலையுடன் இருந்தாள். ஏனெனில் வீட்டில் உணவும் பணமும் இல்லை. ஆனால் ஹமீத் சிரித்தபடி, பாட்டி, நான் முதலில் திரும்பி வருவேன், கவலைப்படாதீர்கள் என்றான். ஹமீத் மற்ற சிறுவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக ஈத்காவிற்கு நடந்து சென்றான். வழியில் பெரிய வீடுகள், மாம்பழம் மற்றும் லீச்சி பழங்கள் நிறைந்த தோட்டங்கள், வண்ணமயமாக அலங்கரிக்கப்பட்ட இனிப்பு கடைகள் ஆகியவற்றை கண்டனர். சாலைகள் மக்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பின. அனைவரும் அழகான ஆடைகள் அணிந்து வாசனை திரவியங்கள் இட்டு மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தனர். இறுதியில் அவர்கள் ஈத்காவை அடைந்தனர். அங்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்றாக தொழுகையில் நின்றனர். தொழுகைக்கு பிறகு அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் அணைத்துக் கொண்டு பொம்மைகள், இனிப்புகள் மற்றும் விளையாட்டுகள் நிறைந்த திருவிழாவிற்கு சென்றனர். மற்ற சிறுவர்கள் தங்கள் பணத்தை பொம்மைகள் மற்றும் இனிப்புகளுக்காக செலவழித்தனர். ஒருவர் போலீஸ் பொம்மை வாங்கினார், மற்றொருவர் தண்ணீர் சுமப்பவனின் பொம்மை வாங்கினார். ஆனால் ஹமீதிடம் 3 பைசா மட்டுமே இருந்தது. அவளுக்கும் பொம்மைகள் பிடித்திருந்தாலும் அவன் வாங்கவில்லை. அப்போது ஒரு இரும்பு கடையில் இடுக்கி இருப்பதை பார்த்தான். அவன் பாட்டி சப்பாத்தி சுடும்போது விரல்கள் பாதிக்கப்படுவதை நினைத்தான். உடனே அவன் 3 பைசாவிற்கு அந்த இடுக்கியை வாங்கினான். நண்பர்கள் அவனை பார்த்து சிரித்தனர். ஆனால் ஹமீத் அந்த இடுக்கியை பெருமையுடன் தோளில் சுமந்து நடந்தான். ஹமீத் வீட்டிற்கு திரும்பிய போது அமீனா அவனை அன்புடன் அணைத்தாள். ஆனால் அவன் கையில் இடுக்கியை பார்த்ததும் ஆச்சரியப்பட்டாள். இனிப்போ பொம்மையோ வாங்காமல் இதையா வாங்கினாய் என்று கேட்டாள். அதற்கு ஹமீத் அமைதியாக, நீங்கள் சப்பாத்தி சுடும்போது கைகள் பாதிக்கப்படுவதை நினைத்தான், அதனால் தான் இதை வாங்கினேன் என்றான். அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட அமீனாவின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது. ஹமீதின் அன்பும் தன்னலமற்ற மனமும் அவளை நெகிழச் செய்தது. அவளுக்கு அந்த இரும்பு இடுக்கி வெள்ளி மூட்டைகளை விட மதிப்பானதாக தோன்றியது. It was a beautiful Eid morning. The trees looked greener, the fields appeared brighter, and the sky glowed with a soft pink color. The sun shone brightly, as if it was wishing everyone a happy Eid. The whole village was excited because people were getting ready to go to the EIDGAH. The children were the happiest of all. They counted the coins in their pockets again and again, dreaming of buying sweets, toys, and many wonderful things at the fair. Among all the boys, little Hamid was the happiest. He was only 4 years old, thin and poorly dressed. His father had died, and his mother was no more. He lived with his old grandmother, Amina. Even though they were poor, Hamid believed that his father would return with money, and his mother would bring gifts from Allah. Amina felt sad because she had no food or money for Eid. But Hamid cheerfully promised her, "Granny, I will return first, don't worry." Hamid walked happily with the other boys towards the EIDGAH. On the way, they saw big houses, gardens filled with mangoes and lychees, and brightly decorated sweet shops. The roads became crowded with people wearing beautiful clothes and perfume. Finally, they reached the EIDGAH, where rows and rows of worshippers stood together in prayer. After the prayer, everyone hugged one another and rushed towards the fair, filled with toys, sweets, merry-go-rounds, and fun rides. The other boys spent their money on toys and sweets. Mahmoud bought a toy policeman, Masin bought a water carrier, and others bought delicious sweets. But Hamid had only 3 paisas. He looked at the toys longingly, but did not buy them. Suddenly, he noticed a pair of iron tongs in a hardware shop. He remembered how his grandmother burned her fingers while making chapatis. Thinking of her pain, Hamid bought the
tongs for 3 pesos after bargaining with the shopkeeper. His friends laughed at him, but Hamid proudly carried the tongs like a hero. When Hamid returned home, his grandmother lovingly hugged him. But when she saw the tongs, she became upset and asked why he had wasted his money on them instead of buying sweets or toys. Hamid innocently replied, "You burn your fingers while cooking, so I bought these for you." Hearing his words, Amina's eyes filled with tears. She realized how selfless and caring little Hamid was. To her, those simple iron tongs became more precious than bags of silver.